So this is the 21:05 hours GMT edition of the Khoodeelaar television channel, being broadcast only on the internet, not on satellite, not on terrestrial, not on cable networks. And this is the day, Friday, the 9th of December 2022, is coming to an end, official time. But this is the day that has witnessed the main kind of coverage of the so-called Netflix documentary about Meghan Markle and Harry Windsor. And as expected, Fleet Street's tabloids, especially the Daily Mail and the Scum, are going to town against Harry. And the Scum has actually revived a front page, apparently from 2005, which was a report on Harry wearing a Nazi uniform. And the same edition of the Scum today, that is 9th of December 2022, also refers to Harry calling a Pakistani, our little Pakistani friend, Paki friend, and so on. So we shall be talking, I think, quite a bit about the newspapers on this day. And the Daily Mirror, typically timid, it says, "Stop this royal circus." And the Daily Mirror never has shown any real morality. Stop this royal circus. It's completely fucking useless, this heading. They're not condemning. They're not condemning the racists in the Buckingham Palace or racism in the Buckingham Palace. They're saying, stop this royal circus. It's not a circus, you morons. And the picture on the same page of the Daily Mirror, one side the picture of the couple Williams and Kate. And the other side is Harry, of course. And it says, just 2 months after our queen died. Our queen died. Read that. Prince Harry is bemoaning his treatment again. Prince William is venting his fury again. Meanwhile, thousands of ordinary Brits are choosing between eating and heating. So it says, stop this royal circus. So that's the Daily Mail, the timid Daily Mail, and we shall have a look at the Daily Star, which is, I don't know who is the editor of the paper, but it is continuing to hide the eyes of Meghan, Harry, and their dog. It says it's not as good as Holmes Under the Hammer. The Star official verdict on 90 million Netflix series. Act 1, Scene 1, TV chiefs accused of telling yet another whooper. Act 2, Scene 3, leading man trashes entire royal family. Act 3, Scene 7, leading lady tells of awkward hug with Kate. Now this is the kind of idiotic. Where do you begin to deplore these people's stupidity and dysfunction?
This is not journalism, is it? And let's go to one that has got the scum, the front page of the scum today has got the question. Where is the front page? And it says, how low can you go? I'm just looking for that front page of the scum. I found it now. On this camera, I don't think the camera is suitable to capture these images, but I'll be reading the stuff. Here is the scum. So you see it says Harry. No, that's not the headline that I said. It is not on the front page. It's on that's on page 2. How low can you go? The page 1 heading is Harry the Nasty. Now that's a phonetic that is sound similar to Harry the Nazi. And they've run that page of the Sun from the 2005 front page. So there are 3 columns. Prince and Meghan trash Queen's legacy. Secondly, and they call Britain a royals racist. I'll read that again. I inaccurately read that one. And they call Britain and royals racist. And then the last one, King Charles, Wills and Kate in state of sadness. And the picture of Meghan looking at Harry, well, Meghan has been an actress, hasn't she? So she can put on an acting appearance, which is what she has done in this completely. The royal family were in a state of sadness last night after Harry and Meghan launched a wave of astonishing attacks in the new Netflix series. And it says the Queen was mocked and Britain and royals branded racist in the show. Now let's cool down, you racist morons at this camp. This morning, before I actually read these details, I had there's newspapers in the bag as I was traveling on the bus. And there was a woman who could be 83 years old, just as old as Susan Hussey. She sat to my right, and she is a tiny woman. She didn't need a lot of space. But the racket she was making, for heaven's sake, trying to sit down. I mean, she was already sat there. But the racket she was making was a completely unnecessary physical need. But she did make that racket, and eventually she kind of stopped making that noise. When it came to my stop to get off, I stood up in order to indicate to her that I was about to get off at the next stop, which was coming very soon. And she wouldn't move. I stood up and I picked up my bag and I gestured as politely as possible without touching her. And she wouldn't move. She wouldn't make way. She wouldn't give way. Eventually she did. And when I was
about to get off, just at the exit door, I looked at her and I said, "Why did you do that?" Or words to that effect. And then I said, "You should be ashamed of yourself. You have been causing problems." I mean, and I said, "You are a disgusting racist." No, I didn't say disgusting. I said disgraceful racist. Now, there were two women of African heritage directly in front of her. One was right in front of her, seated right in front of her, and another one was standing near the luggage space of the bus. Both were African women, African origin women. And they were keeping their facial expressions very reserved. They didn't want to appear as if they were endorsing what I was saying, nor were they showing indifference. They were calmly observing the proceedings, lasting few seconds. Now, this is a woman, 83 years old, Suzanne Hasi like, or she could be 73 years old. She would not be any less than 70. Now, what the racists apologizing for Suzanne Hasi have said is that she is too old and she is not kind of used to the manners and whatever. This is absolute rubbish. Most of the white elderly women that I have come across, and I do come across, including today, Friday, 9th of December 2022, on the public transport system, with very small number of exceptions, like one I met later in the second trip. And most of the white women, older ones, like this one, behave in really disgracefully racist way. They're really physically unable to sit next to someone. Now, I have no idea why she would be having an issue with sitting next to me or anybody else, but that is what happens. Now, in 2012, I think September the 17th, 2012, I was traveling from the Mile End side on a 25 bus towards the center of London. And as the bus approached the bus stop near the Queen Mary University of London College, a white woman carrying a stick prodded me from behind with the stick. Why? Because I was trying to get off at the next stop or the stop after that. So logically, I was asking another person who just got on the bus, a white man or a black man, it doesn't matter whatever the color was. It was not about that person. It's the white woman with the stick prodding me from behind. Now, I have never done that to anyone, ever. And I would not do that to anyone. But here was this woman, complete stranger, and physically assaulting me. That is the basic definition of crime, an assault. And when I looked back and wondered what was happening, she accused me of unreasonably blocking the other person sitting on the right side of the seat. Now that was not a correct statement because I was only going to get off. But she wouldn't stop. She kept prodding and she kept looking at me as if I had committed some crime. That was September 2017, sorry, 12.
and it happened in Stepney, near the Queen Mary University College, London bus stop going west. I'll detail the events another time. I have done this previous editions, but this edition I'm not going to detail any more than say this in context. Now, this is what happens. And all the passengers, well, being in Tower Hamlets, being in the Mile End area, I mean, it was totally mixed race passengers, men, women, whatever. And everyone could see this woman was attacking me, but nobody said a thing. Nobody said a thing. Now, this is not unusual at all either. It is taken for granted that any Asian person or African person, if they are attacked by a white person, like in that scenario, then it's not anything to comment on or get involved about. Now, imagine if I or an African person had prodded this same white woman, there would be absolutely immediate, instant outrage and intervention by the people. So to cut it short, I asked the bus driver to stop the bus. I'm giving the bare skeletal information. The bus driver turned out to have a Pakistani name, I think. But he was totally an absolute moron. What he did was completely stupid. I asked him to stop the bus in order for me to get him to call the police and come and deal with this woman. Instead of doing that, the bus driver let this woman get off and move on to another bus. What was the point of the police being called? If the agenda had gone and it was the bus driver, the Pakistani moron, that had allowed that to happen. Bad enough? No. What's to come? When the police came, they spoke to me as if I had done something wrong. Think about that. And the bus driver who witnessed all of these, the cunt, had nothing to say to the police about what had happened. And there was a kind of hierarchy of police, all white ones. It wasn't a mixed group of police, mixed race group of police that arrived. And the one who appeared to be the command quizzed me about my name in a hostile way. There was no mention of the fact that I had been attacked, physically attacked on the bus. And he and the other police left without saying anything to me. And the fucking bus driver told me, just wait for it. This fucking cunt bus driver, Pakistani bus driver, told me to get in touch with the police. So where do you go? So this is everyday racism that is not even noticed. And none of the passengers came to me and wondered what had happened, and let alone showing any solidarity. So if that can happen to me, I mean, imagine how many other people with less capacity than me, less abilities than me, are being treated with the racism every day on the public transport system. So when Suzanne Hussey did interrogate this Angezi Fulani, repeatedly asking her, but where are you really from? It wasn't an accident.
It wasn't a one-off. Racism is rampant in this country now. And none of the ethnicity-linked seekers of elected posts and incumbents in elected posts have done anything about racism. But there are two reasons for that. One is that once they're elected, they don't actually, when they travel, they don't actually travel like ordinary people do. I think they go by hired transport or transport that are made available to them by the authority. For example, it happened with the waste of public money by Rabina Khan, Ohid Ahmad, and Lutfur Rahman during the years of 2010 to April 2015 by Lutfur Rahman's regime. There were many pieces in social media, especially in the context of Tar Hamlets. It was most often found in Ted Jory's trial by jury Twitter account. And nobody actually got held to account as to why they were being allowed to spend public money for trivial distances or longer distances, which they shouldn't have done because they were not about traveling on those transports for official council business. For example, Ohid Ahmad went to a meeting somewhere in the King's Cross area, which had something to do with his own personal, private dealings, nothing to do with the Tar Hamlets Council. And Rabina Khan did also unnecessarily got the council to pay for her travel in privately hired transport, where Rabina Khan wasn't doing anything for the democratic duties that she was under an obligation to carry out for the people of Tar Hamlets. And I think there was a similar incident with Oliur Rahman. Now, Oliur Rahman is no longer a councillor, I don't think. Or is he? I'll check that one. If he's a councillor, I shall definitely check and correct this error if there is an error. But Rabina Khan most certainly is not a councillor. And I think the lesson has been learned by Alibor to the extent that he didn't seek to get elected after being thrown out by Richard Morey in April 2015. The others that are in elected position like Rushnar Ali, because when this happened in 2012, I don't think Afsana was an elected MP. So let's look at what the Rushnara Ali does. Rushnara Ali has the expression of a constipated careerist ethnic surrogate. And what she is waiting for, she reckons, if Keir Starmer gets in, then she reckons that she will be given a token position by Keir Starmer. And I think that's what Starmer will do. But whatever position Starmer may give to her in a Starmer-fronted kind of scenario we are drawing here, Starmer-fronted regime called the UK government would be prompted or dictated, determined by the fact as to how much damage
Rushnar Ali can do to the claims of the community, to the campaigners for human rights and anti-racism. That is what will be the agenda which Rushnar Ali will be expected to address and carry out in the event that there is a Keir Starmer fronted or Labour Party kind of government in the UK. But whoever actually fronts the thing, that is still 2 years or longer away. We still have no actual arrival from people carrying umbrellas and whatever to protect the innocent people being victimized from being victimized. So we are looking at the racism of Fleet Street, and the assumption is that it is only Harry, whom the Sun is calling nasty, who is introducing something otherwise not existent in this country. That is to say, it is Harry who is inventing racism. Otherwise, this country is absolutely a heaven, a paradise. No one is being denied the rights or equal treatment because of their origin or background. That is what they are saying. There is Harry who is inventing racism. Can you believe that? And as I said, every day on the streets of London, racists are attacking people, innocent people like me. And the metro is saying, oh no, here we go again. Palace hit with yet another Netflix trailer from tearful Harry and Meghan. But is it really just fake news? What are they saying? What they're saying is that when they tell lies every day, these newspapers, so-called the media, those are not to be treated as lies. But when somebody like Harry Windsor gives detailed account of what goes on in the palace, including the full account of the drama that was staged on was it Thursday or Wednesday or one day earlier this week, then there is racism. So racism has always been there, and Harry has not invented it. And the fact that they are still, that is, the newspapers, the media, still in denial on behalf of Williams regarding Susan Hussey's racist behavior and the role that she played before this blew up, the role as Williams's godmother, whatever the godmother is supposed to do, but that's what she is. She has been Williams's godmother. And if she can do that, who is a woman Sorry, you've not been given access to this service. Sorry, you've not been given access to this. So this phone number that I've called now for 3 times, the last one, the call being 2134. Why did this idiot give me this number?
হ্যালো আচ্ছা খোসাই তুমি জিতা না মরা খোসা এটা কিতা হ্যাঁ আমি তো এগু পুরানা ফটো দিলাম তোমার কই আচ্ছা তুমি খোসা কিতা নিরাই কিতা লাগে আমার লগে যোগাযোগ নাই না না ইগু আমি এখন নয়া ফোন থাকি তোমার আমি ফোন করি নয়া অগু নাম্বার না খাইল না ফরু আমি লইছি ইগু অগুইল গিয়া আর এখন আমার কাছে আনলিমিটেড ডাটা আছে আমি মারতাম পারবো তোমার লোক বুঝছো নি কথা হইলো যে এমনি যে টপ আপ করিয়া হয় না মাত শেষ হয় না বুঝছো নি মা তো এবার আগে যাই আচ্ছা খোসাই তুমি কিতা কি আচ্ছা খোসাই কিতা আমি তোমার লগে মাতি আর এখন আমি তো ব্রডকাস্ট করি আর তুমি সিচুয়েশন কেয়ারফুলি খোসাই কেয়ারলেসলি কিন্তু মাতিও না এমনি কিতা অবস্থা কইতে পারো খোসাই এমনি তোমার বয়স খালি উনিলাই আর কি দেশ কিতা অবস্থা বর্তমান অবস্থা খুব একটা আতঙ্কের মধ্যে মানুষ আছে কিতা ভয়াবহ অবস্থা আসলে আমার মনে হয় এমন ভয়াবহ অবস্থা কিতা হইতো সমাবেশ কররা আচ্ছা সকল দেশ এমন আতঙ্ক হয়েছে লাগে ঢাকা শহর দেশ নিয়ে যায় আচ্ছা মনে মনে এভরি সিঙ্গল ওয়ান আচ্ছা কিতা হয় বুঝলাম 10 তারিখ তো তারা অ্যাসেম্বলি না নিম বড় হয়তো আজকে 10 তারিখ ও আচ্ছা তো 10 তারিখ তোমারই হয়ে গেছে আপনারা এখন রয়েছে 9 তারিখ এখন কোথায় হচ্ছে আপনারা এখন তো 9:37 আমার বাচ্চা 3:37 আমি উঠিব আমি প্রত্যেকদিন 4টা ছুটি যাই আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনার লগে লিংক করাইয়া যে কত চিন্তা আর কত না আমি তো মনে করছি যে তুমি হয়তো কোনো ও যে তুমি আমার কইছিলা না যে এখন থাকি মানে যে সময় লাস্ট মাতি যে তুমি কইছিলা যে দেশের সময় কাটাইবে বেশি এর দ্বারা আমি মনে করছি তুমি হয়তো ব্যস্ত হয়ে গেছো কি কোনো ব্যস্ত না আমি তো আপনার লগে একটা লিংক রাখলাম খুব ভালো গেল আচ্ছা এখন কি হইলো কথা আপনার শরীরটা পুরোপুরি ভালো হয়েছে না না আতর যে আমার যে ইনজুরি যে একটা না নি এই ইনজুরিটা আমি তোমার কই আমি দেখি ফোনগর সাউন্ড আমি দেখি একটু বাড়াইতে পারি যদি সম্ভব হয় ওই কিতাও যে আঙ্গুল দিয়ে আমি ইউজ করতাম পারি না কোনো আঙ্গুলির যে পারপাস যেটা এটা হয় না হুনরানি আওয়াজ না কিতা আচ্ছা আমার ডাক্তার যে হসপিটাল আছিল মানে মেইন ইনচার্জ হে কইছে যে একটা তো ন্যাচারালি একটা ঠিক হইব মেডিকেশন লওয়ার পরে কিন্তু কতদিন লাগবে হে কইতে পারতো না নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হইলো হে আমার লগে ফোনে কনফারেন্স করছে করিয়া আমি যে ডেসক্রিপশন দিছি আমার হেলথর এই ডেসক্রিপশনের উপরে হে বেস করে কইছে এটা গুড নিউজ বুঝছো নি যে প্রগ্রেস বালাওর হে কইছে আর কি আমি যে ডেসক্রিপশন তারা দিছি ওখান থেকে কইছে আর কি আর একটা আঙ্গুল যাইব কি কারণ ব্লাড সার্কুলেশন কেন ওর না গতিকে এগুলো যাইব কিন্তু কোন দিন যাইব এটা তো হওয়া যান না তো এখন আমি 3 নম্বর অ্যাড্রেসও আছি বর্তমানে আমি তো তোমার লগে লাস্ট টাইম যে মাতি আসলাম সেকেন্ড অ্যাড্রেস এটা এসএক্স তাই নি এখন তো আমি এসএক্স থেকে ফিরিয়া লন্ডন আইছি বুঝছো নি লন্ডন আইছি 2 সপ্তাহ আগে আর এখন তোমার লগে আমি যে মাতি এটা টেম্পোরারি জায়গা আরো 2 সপ্তাহ হয়তো থাকবো এরপরে কাউন্সিলে কইছে আমার আরো জায়গা দিব ওটা হইলো অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন বুঝছো নি এখন তখন যখন দিব তখন এগুর অবস্থা দেখি আমি তোমার কইব না এই সময় আর হেলথর আদারওয়াইজ যে হেলথ আর কি আদারওয়াইজ তো হেলথর মানে কোনো রিয়েল সিরিয়াস এডিশনাল কোনো প্রবলেম না একটা অক্টার লোকে যেটা আছে অক্টা আর কি বুঝছেন লাগে আপনার শরীরের জন্য কিছু ভিটামিন বা ড্রাগ পড়বে
শরীরটা মাশাআল্লাহ দেখতে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, তো তুমি তোমার যে এই ওটার লগে জমির আর মুনিমর ব্যাপারে যে আলাপ, এটার লগে তোমার কোনো যোগাযোগ আর হইছে না? না যোগাযোগ একজন নাই, একজন ভাইয়া টেলিফোন আনিয়া আর আপনার লোকে তো যোগাযোগ কাটা আপনার টেলিফোন অত টেলিফোন তো ও নাম্বার যেটা জোগাড় করে দিব। ও নাম্বার তুমি এখন যারেও দিবাই ও নাম্বার দিলাইবা, কারণ ওগুলো হইল বর্তমানে কারেন্ট কন্ট্রাক্টর নাম্বার। আর আগর যে একটা ইউজেবল না, কারণ এগুলোকে এগুলো যে তোমার ফেসিলিটি এগুলো লাগে কম, এগুলো যে একটা ইউজ করতাম না নি। আর তোমার যে না না হি ঠিক আছে কইয়ার আর কি, যে এখন যে একটা নাম্বার আছে বা ফোনের যে অ্যাকাউন্ট আমি যে আনলিমিটেড ডাটা আনছি এখন না নি, এটার কারণ হইলে আমি লম্বা অনেক আলোচনা আমার করা লাগে, বুঝছো নি। আর আজকে কথা তোমার কই, আমি স্ট্রাটফোর্ড থেকে আমি যাইয়ার হোয়াইট চ্যাপেল, ওই সময় আমারে বাস থেকে লামিয়া একজন আমারে সালাম দিছে। তো আমি কইলাম মুখ তোমার দেখো, আমি তো মুখ দেখি না। তো মুখ দেখানোর পরে আমি চিনলাম ফেস, কিন্তু নাম ফাউরি লইছি। তো হে কইল তার বাড়ি বিয়ানীবাজার। তো চিনলাম হে 1980 দশক এই যে ইস্টার্নের মসজিদে যে মাইর হইছিল, তোমার মনে আছে নি? এই ইস্টার্নের মসজিদে মাইর হইছিল তো আবু সাইদ একদল আর মঈনুদ্দিনের আর এক দল নানি। এইটা 1984-85 মনে হয়েছিল আমার যা মনে হয়। তো হে আসিল জড়িত। আর গতকাল করে এডিশনও আমি আবু সাইদর খুব তারিফ করছি, বুঝছো নি। ওলা তারিফ করছি যে আবু সাইদ রে মঈনুদ্দিনে ইউজ করছে। আবু সাইদ তো অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের স্কলার, এবং এই স্কলারশিপ রে মঈনুদ্দিনে ইউজ করছে সৌদি আরবিয়াত নিয়া ট্রান্সলেট করিয়া পয়সা আনবার লাগি। এবং আবু সাইদের কোনো ক্রিটিসিজম আমি গতকালকের এডিশনও করছি না। দেখো আল্লাহর কি হুকুম, ইগে আমারে কয় ভাইসা আপনি জানেননি আবু সাইদে মায়ের তো করছে এগুলোর বিরুদ্ধে, কিন্তু আবু সাইদে যে কত পয়সা করাপশন করছে এটা তো আপনি জানেন না। আমি বললাম কিলা করছে, বলে এগে তো বহুত মানুষরে ইলিগাল মানুষরে অন আনছে ওদের। এখন আমি তোমার কইয়া আমার তো ইমাজিনেশনও নাই একটা যে আবু সাইদে ওটা করছে, বুঝছো নি। কিন্তু এটা একটা একমাত্র আল্লাহর হুকুম, ইগুলো আমি পাইছি আর হে আমারে কারেক্ট করে দিছে, বুঝছো নি। এখন আমি বুঝলাম যে আবু সাইদে ও তো হেতো স্কলার মানুষ, হাসারির বালা জ্ঞানী মানুষ, আলিম, এবং তার অ্যারাবিকও যে কইলাম অ্যারাবিকের কমান্ড আছে সকলটা, কিন্তু কারেক্টার যে এত দুর্নীতি যে পয়সা লালসে ইকটা তো তুমি এখন কিলা যাইতে এইটারে কিলাই করা যায় কোস এইটারে এটার কোনো ডেফিনেশন নাই, এটার কোনো আইডেন্টিটি নাই, এটার কোনো একটা চিহ্ন হইতা নাই। মানুষ বড় ছদ্মবেশী মানুষ, খেয়াল করছেন না? ওই কারণ দেখো আমার কয়টা কথা বুঝে হয়ে দিছে, আমি ঘুমোতে ওই কারণ হইল ওই আমি আমার বেলায় বইয়ে বেলায় পয়সা যে মানুষরে কতদূর নিতে পারে এটা মানুষের জন্য মানুষত্ব থাকে না। আর এই সমাজ আমরা যে সমাজও দেখা যত পয়সালা আছে তখন আইয়া সমাজও মুখ দেখাইরাও রেস্টুরেন্ট এই সেই দিয়া আছে না, একটারও তো কোনো মরালিটি নাই, একটারও তো কোনো কারেকশন নাই। পয়সা হইলে একটারও তো কোনো মান সম্মান ইজ্জত বলতে তো কিছু নেই। তোমার শেষ হয়ে গেল, তুমি কইও তো আমি কই মনে মেইন কথাটা হইলো তোমার আমি যেটা আমি আশ্চর্য আর কি, কারণ আমি গত কয়েক এডিশনও এই কুরআন শরীফের একটা সূরা আল এটা কোন সূরা, এটার নামটা আল ইসরা সূরা আমি পড়েছি। আর বিশেষ করে এই বেঈমানের বিরুদ্ধে আর কি এই সূরায় বড়া, বুঝছো নি। আর এই সূরার মাঝে ও ঘটনা আছে যে আল্লাহ
যে শয়তানের লগে যে তর্ক হইছিল, আল্লাহ কইছিল শয়তানরে বলে তুই মানুষরে তুই ইয়ে কর, সজদা কর, আর শয়তানে কইছিল না এটা আমার থাকি ইনফিরিয়র, কারণ আমি আল্লাহরে কইছে যে তুমি আমারে ক্রিয়েট করছো আগুন থাকি, আর ইটা মাটির থাকি ফয়দা মানুষ, ইটা আমার থাকি আমার সমান নাই। তখন আল্লাহ কইছেন আমি হুকুম দিয়ার তুই কর, আর এ কইছে আমি করতাম না, সিজদা করতাম না। এই ঘটনা কোরআন শরীফে আছে ও আল ইসরা, যে সারা দুনিয়া যতদিন আছে আর কি, অতদিন শয়তানে চেষ্টা করবো তার পক্ষে মানুষের নিত। তোর ইনে যে ডিবেট হয়েছে আল্লাহর লোকে, আল্লাহ কইছেন যে তুই নিবে, কিন্তু আমার সংখ্যা বেশি হইব, আমার লোকে যত মানুষ এরার সংখ্যা বেশি, আর তুই নিতে পারতে না এনাফ। এখন দেখা যায় আমি ওখান কইছি কয়েক এডিশনও, যে যদিও নাম্বার শয়তানোর ফলোয়ার হলোর নাম্বার কম, কিন্তু এটা টু মাচ এমনেও, বুঝছো নি? কারণ এই যে শয়তানের লালচ দিয়া নে যে মানুষরে, এটা তো আসলে ওই যে কইলাম আবু সাইদ খালি নাই, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে এগুয়ে পড়িছে, পিএইচডি করছে, আমার ফাদারে হেল্প করছেন, আর আমার ফাদার এগুলো হেল্প করার কোনো কথাও নাই, এগুলো হেল্প করছেন আমার পরিচয় দিয়েও না আইছিল, বুঝছো নি? কেমব্রিজ আইয়া আর আমার নাম লইয়া আমার ফাদার লোকে দেখা করছে, আমার ফাদার এইগুলো একবারে নিজের লেখান ইউজ মানে ট্রিট করছেন, আর 3-4 বছর এগুলো 4-5-6 বছর এগুলো খাওয়াইছেন আর ইয়ে করছেন, বুঝছো নি? এখন দেখা যায় পিএইচডি করছে, আরো নানান ধরনের স্কলারশিপ করছে, কিন্তু আস্থা বেইমান, বুঝছো নি? আমি হেসে জানছি আর কি, আমি তো হে তো যে সময় আমার ফাদারের লগে আওয়া যাওয়া করছে কেমব্রিজ থেকে, আমি তো ইনো নাই, হেসে দেখলাম যে ইগো আস্থা টোটাল বেইমান, বুঝছো নি? হে নানান ইউনিভার্সিটি ইজিপ্ট মালয়েশিয়া অর্থাৎ গিয়ে প্রফেসরই করছে, কিন্তু বইও লেখছে বহুতটা, কিন্তু আসলে বেইমান, পার্সোনাল ক্যারেক্টার আস্থা বেইমান। এখন তুমি ওই যে আলিমহলের মাঝে আছে না 75 না 76 গ্রুপ আছেন আলিমহল বেইমান। এখন দেখা যায় যে ইসলামিক তোমার ইমান হয় আছে, কিন্তু ক্যারেক্টার নাই, বুঝছো নি? ইমানের কুতুবে হুনতে পারেন না, ঘুমাই গেছো? আচ্ছা, এখন এই যে বর্তমানে বাংলাদেশের যে সিচুয়েশন, তুমি পাকিস্তানের সিচুয়েশন কতটুকু ফলো করে আমার জানা নাই, আমি খুব ফলো করি আর যে ইমরান খানে যে ডেমনস্ট্রেশন করে, আর এক কথা এক হইছে তার এক স্লোগান, ইগো আমি লয়া মানে রিসেন্টলি শুনছি, আমি আগে তো তারে ফলো করছি না তো গান, কইছে যে পাকিস্তান যে ফয়লা হয় 1947, যে পারপাসে পাকিস্তান করা হয়েছে যে মুসলমানে থাকবা ফ্রি কান্ট্রি এবং ইমান আকিদা লইয়া মুসলমান হল থাকবা, হয় পাকিস্তানও দেখা যায় সুরে পড়া, বুঝছো নি? এখন পাকিস্তানে সুরে পড়া, এই সুরও কিন্তু হরানি। এখন 23 বছর যে আছিল ইস্ট পাকিস্তান যেটা বাংলাদেশ, হাগুতো পাকিস্তানের অংশ, হিগুত তো তোমার দেখো সুরে পড়া, বুঝছো নি? এখন হিগে কর এই যে হাকিকি আজাদি আন্দোলন করে ইমরান খানে, আর আমি কই আর যে ইমরান খানে ইস্ট পাকিস্তানের যে 23 বছর ওটা যে হিগুনতে শেষ পর্যন্ত মিলিটারি দেয় যে অ্যাটাক করলা ইনোসেন্ট মানুষরে না, ইকান শেষ হইয়া দিছিল তারারে, তারা তো পাকিস্তানের সিভিলিয়ান মানুষের অ্যাটাক করার কোনো রাইট না নেই, তারা 71 কিতা লাগিতে মানুষের ইয়ে করছিল। তো আজকে আমি কইছি মানে আরো এডিশন করছি আগে, আর আমি ডিমান্ড করি আর যে অর্ডিনারি মানুষ তো কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জড়িত নাই, তে পাকিস্তানের মিলিটারি ইতারে মারলা কিতা লাগে, অ্যাটাক করলা কিতা লাগে, বুঝছো নি? ইকটার জবাব ইমরান খানে দিতে হইব, আমি কইয়ার আর কি, বুঝছো নি? এখন কতটুকু হে করবো এটা আমি জানি না, কিন্তু আমি এটা ওদের রেকর্ড রাখলাম আর কি, বুঝছো নি? আচ্ছা, এখন আজকেও একজন মানুষে
মন্তব্য করতে তাই তাতে ইউটিউবার আচ্ছা আচ্ছা এর সিমিলার জিনিসটা কইল যে আমরা দেশটা স্বাধীন হইলে 51 বছর ধরে আমরা ওইটা মাছিল ডেমোক্রেসি ওইটা মাছিল আমরা এখন হইছি খিতা হইছি আমরা নিজেও জানি না এই দেশ দুনিয়া এই রূপে আর এলা দেশ আজব একটা দেশ আর নাই যে দেশও মানুষ দরিয়া নেই এটা নিখোঁজ হয় আগে হয়েছে আগে থাকি আমরা ছোটবেলায় 41 বছর বয়স বা আমেরিকাতে ব্রডকাস্ট করে তখন গভর্নমেন্টের কিন্তু 41 বছর বয়স আগে নিখোঁজ শুনতাম যে বাচ্চা একজন হারিয়েছে আর নাইলে বুড়া মানুষ বা একজন যারা বেয়ারামি মাথা এরা হারিয়েছে তখন দেখা যায় বাংলাদেশের মাঝে যত জ্ঞানী গুণী রাইটার ফিলোসফার সেলিব্রিটি এরা নিখোঁজ হয়ে যায় খুব সুন্দর কথা কইছে এখানে আপনারও কথা লোকে মিলে কিতা লাগি আমরা হইলাম ও যে কিতা লাগি এরা মারলো না না এখান তো তোমারে আরেক কথা কই এড করি তুমি শেষ করিলে আমি কইব আচ্ছা ওখান হইছে কিতা ওই যে ঘটনা একটা একটা 1960-র দশক 70-র দশক ল্যাটিন আমেরিকান কয়েকটা কান্ট্রিতে এটা বেশি হইতো বুঝছো নি এই মানুষ ডিসেপিয়ার হইতো এটার এখন ডিসেপিয়ার বুঝছো নি এখন ডিসেপিয়ার এখন তখন তোমার ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান আসিল না বা হিফাজত আসিল না আর কি ডিসেপিয়ার আসিল ল্যাটিন আমেরিকাত বেশি এখন দেখা যায় যে ডিসেপিয়ার যে ওর আর বার্মাত কিছু আসিল বার্মা সম্পর্কে কমে পড়ে বার্মার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট কারণ বার্মা একটা তোমার অরিজিনাল কোনো বার্মার কোনো আইডেন্টিটি পলিটিক্যালি নাই কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড খুব বেঙ্গালাগাইল ব্যাকগ্রাউন্ড গত 100 বছরে বুঝছো নি গতিকে গিয়ে কোনো ডাইরেক্ট কোনো দিশা নাই বার্মার বুঝছো নি যার কারণে মিলিটারিয়ে রুল করিয়া আর মিলিটারিয়ে অর্ডার দিছেও বেটিও ঘুরে যে মুসলমানরা অ্যাটাক করবে লাগে তাই যখন পাওয়ার আসিল বুঝছো নি তো মুসলমানরা অ্যাটাক করছে এখন বার্মা বাদ দিলাইলে পাকিস্তান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল এটা অত বেশি সিমিলার না কিন্তু সরি ডেমনস্ট্রেশন করি আমরা রাস্তা বা কোন রাইটাই না আচ্ছা তুমি কওসাই আমারে আমি তো এটা জানি না কিতা হইয়া যার না না তো রাস্তাত মানুষ নামে যেতে মনে হয় পাবলিক এখন তোমার তুমি আমরা এলাকা গ্রামও দেখবা হাসানি চিল্লাই যাবার আচ্ছা আচ্ছা তোমার রাস্তা বা মনে যাই তুমি হুনরা তাইলে না নি তুমি এক কাম করো ঠিক আছে আমরা মাত তো মাতিলাম অন্তত এটলিস্ট মাত তো হইলো কত সময় আর তুমিও যে আমি যে তোমার টেক্সট দিমু কারণ ওই কিটাও যে হোয়াটসঅ্যাপ রে আবার রিভাইভ করতে হইলে নয়া লাইনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাগে কথা বুঝরানি এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না হওয়া পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপ আমি ইন্ট্রোডিউস করতে পারতাম না আমার মনে হয় তবে এটার দরকার নাই কারণ ওই যে আমি টেক্সট তোমারে দিলে পাইবাই আর ওই যে আনলিমিটেড আমি আনছি পয়সা এনাফ পয়সা দিয়া আনলিমিটেড ডাটা আনছি বুঝছো নি গতিকে গিয়া কোনো অসুবিধা নাই তুমি আমারে টাইম টু টাইম ইয়ে করি আর মুনিমার জমির লগে মাতিয়া তারারে আমার শুভেচ্ছা দিও আর হয়ে যোগাযোগ করবার লাগি তারপরে মাতি মনে বুঝছো নি আর আপনি তোমার লগে যখন যোগাযোগ নাই তুমি তো আগে কইছিলা না যে তুমি কানেকশন পাও না তুমি যদি কানেকশন পাও নেক্সট টাইম আজকে তো শেষ হয়ে যার কি তোমার কনভারসেশন আমি তোমার নেক্সট টাইম ইয়ে করি তোমার আবার দিব দেখি লিংক দেখি পাওনি তুমি ওকে ওকে খুদা হাফিজ সো একটা শেষ করিলাম তুমি এখন তো হইল 21:54 21:54 GMT. So what we are talking about, that was a conversation that I had with Kutub, one of the
residents now in Silot, back in Silot. He is from Badeshwar, and we're talking about Bangladesh situation, of course, and the back to the media and the racism in this country, and the coverage by Fleet Street, the coverage against Meghan Markle and against Harry. And I was saying earlier that Meghan Markle has been an actress. So if the Fleet Street media think that she will back down and she will retreat because they are criticizing her, I think she will do the opposite. Be, being an accomplished actress gives her the advantage, which is that she can convincingly stage scenarios that they won't be able to actually deal with. That's what she is doing, and all these new particular documentaries have been previewed, if you like, with both Meghan and Harry appearing as actors as if it's a film. It's not a documentary, it's an actual film that must have been, I'm saying, must have been prompted by Meghan Markle as a kind of tactic. And as even the conservatives who don't naturally support Meghan, they have admitted before the actual series began airing on by Netflix that millions of people in Britain would be watching. Now, it would be interesting to find out how many people actually tuned in and have been tuning in. It is without any doubt being treated as pop things go, as the most popular kind of series that is on air currently. That is what my view is. I don't watch Netflix or any of those things, but I'm saying as a reporting fact that that is what is happening. Most of the people are watching this, and whatever their views, they are intrigued and fascinated by the riveting is the word, show on offer. And I think that quite apart from the actual contents of the assertions, factual assertions that Harry has been making about the racist intent on the part of those who attacked Meghan Markle, quite apart from that factual analysis, the impact in terms of the capturing of the imagination of the fickle minded majority. I mean, Meghan and Harry are streets away, streets ahead of the competition, which is on the one hand the Fleet Street media, and on the other his brother Williams and his wife Kate. Williams and Kate, so far, they may have a kind of trick or tricks up their sleeves, but not yet on show. But Williams and Kate, his wife, are lagging behind, far behind on the show so far. And this is only 10 o'clock, 22 hours GMT, 2 hours left for the day. And then this is the new day, which will be Saturday, the 10th of December 2022. Now, on the Daily Mail, there are three writers on the front page of the Daily Mail today. One is Sarah Vine, who is saying, Harry is a very damaged man, and I feel for him. Now, she is a very damaged woman. I mean, compared to her, Harry is, let's say, Harry is playing a part here, despite the fact that he was wearing this Nazi uniform in 2005, as the Sun is claiming today.
Despite all of that, Harry is taking part in a debate that has been long overdue, a fact based debate about the state of the monarchy, the state of the constitution without any written constitution. So I'll come back to that in a minute. This is the Sarah Vine. Harry is a very damaged man, and I feel for him. And then Richard K. How will William react to this grab for Diana's legacy? Now, this is not a grab for Diana's legacy. What is happening with the Daily Mail and the likes of the Sarah Vine and Richard Kay and Robert Hardman, that they are in denial. They are all three of them racists. And what they're doing by being in denial about racism and by claiming that Harry is destroying the monarchy, they are the ones who are destroying the monarchy. By making the monarchy an object of ridicule. Because the monarchy, if it cannot defend itself against allegations of racism from one of its members, I mean, Harry, he couldn't come, I mean, he couldn't be more real a member of the monarchy. And he is the one who is doing a worldwide broadcast setting out the racism day to day. And as I was saying earlier about the ordinary people's experience on the streets of Britain, and I can speak more authoritatively about the streets of London, because that's where I spend most of my time. So, what is happening here is that the Daily Mail, running this heading, Pele's anger at assault on the Queen's legacy. There is no legacy left by Brenda, the Queen. Why? Because for 70 years, as I said yesterday's edition before I saw any of these papers, for 70 years, Brenda was on the throne, in the throne. And for 70 years, she colluded. She colluded with every racist thing that went on. She never condemned. She never distanced herself from. And she never showed any remorse for the racism of the British regimes that she approved of. Because there is no constitution, written down constitution, they could actually twist and they could manipulate any way they liked. So this is they say that Pele's anger at assault on the Queen's legacy. It's as if they want to bring down monarchy, say insiders. I mean, there is nobody more insider than Rebecca English, the Daily Mail's royal editor. I mean, these are people who are on constant connection with the propaganda units of the British racist monarchy. What is the insider? There is nothing more insider than the Daily Mail. And it's not. That's not bringing down the Queen's legacy. If they actually succeed in exposing the Queen's racist legacy, then that would be a good thing for humanity, a good thing for this country, a good thing for society, and a good thing for a monarchy that, if it survives just in shape, in a kind of form. And Rebecca English says, I fear Harry is killed off any silver of hope of building bridges with his family. What family? What family? And then there is the other piece on the next page. Byline to Sarah Rainey or Sarah Ralney and Sam Greenhill. That's a beautiful game. There are three pictures of Meghan Markle. And they're saying that
What is this? This French wizard who is the biggest threat to England tomorrow already has an eye-catching hat trick to his name. And so that the more they attack Meghan Markle, the more shocked they become by the next item that Meghan and Harry are delivering on the public platform, most public platform. And there are these pictures of Meghan and Harry taken from the documentary, of course. From Meghan's extravagant fast courtesy to secret African safari, 3 hours of their full truth. And these are really, as I said yesterday, these are not scandals at all. And then this heading by Sarah Bai says that what emerges clearer than ever before is how damaged Harry is by the loss of his mother. It really makes me feel for him. Now, why is Sarah Vine refusing to tell the truth that she knows? Why not talk about the actual series of lies that they told against Diana before they allowed her to be murdered? Let's say that I'm not saying they murdered her, but they allowed her to be murdered. Why not tell the truth? That would be the real beginning to get Harry the feeling that the world is listening, the community is listening, the royal family and the media are listening. He did lose his mom. That is not something that can be spoken about. And here is the anti-Muslim racist Mick Hume. Mick Hume is the bogus Marxist who actually supported the Serbians' massacre of Muslims. Serbians' massacre of Muslims, and he accused ITB's Penny Marshall and another one, and they took him to libel court. And Mick Hume and others were exposed as liars. And they had to unfold this kind of disappear. I mean, this living Marxism had to be folded. And all of them got exposed as liars. Now, since then, Mick Hume has been trying to create a subsidiary, kind of reinvent his career. So he's being paid by Rupert Murdoch in the Times, and the Daily Mail is now paying him for attacking Harry and Meghan. Now, we have been talking for more than an hour now, so there is a lot of newspaper coverage that has to be commented on, but we're not going to do that in this particular edition. We shall continue to do
the rest of it in later editions. This is coming to an end, this particular broadcast, at 1 hour and 5 minutes. At what time? 22:10 hours GMT on Friday, the 9th of December 2022.